Right after this, we are going to continue with our next session. And before that, I'd also like to make an announcement that after this next session, we are going to have a movie screening in this hall. The name of the movie is Free Lunch Society, and it is about universal basic income, which is also the topic of this next panel we have. So our next panel is on sustainability and basic income, and I'd like to start by inviting our moderator, Dr. Ali MUTLU KÖYLÜOİLU, founding chairman of the Citizens Basic Income Research Development Culture and Dissemination Society. Mr. KÖYLÜOİLU, if you could come up on stage, please. No, it's not here. It's probably in the other hall. It's okay. And our second panelist, SARATH DAVALA, Vice President of the Basic Income Earth Network. Welcome. We have half an hour, please. Because we'll have the movie screening afterwards, and we've announced it already, so. Thank you. What's he doing? Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Boğaziçi Zirvesi'nin son günü ve son seans. Fakat bugün ilginç bir film izlencesiyle olayı toparlayacağız. Fakat önce panelimizi icra edelim. Bugünkü panelin konusu sürdürülebilirlik ve temel gelir. Temel gelirden kastımız şartsız evrensel temel gelir veya vatandaşlık temel geliri. Bundan yaklaşık 2 sene önce yine bu salonlarda Boğaziçi Zirvesi'nde bu konuyu ele almıştık. Çok da ilginçti o dönemki katılım. Onun üzerinden çok sular aktı, çok yol kat edildi. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli iki konuğumuz bugün aramızda. HILDE LATOUR, kendisi Hollanda'dan katılıyor. Mission Possible 2030 adlı hareketinde kurucularından. Aynı zamanda da Temel Gelir Dünya Ağı'nın üyesi, önemli bir temel gelir savunucusu. SARATH DAVALA ise yine Temel Gelir Dünya Ağı'nın başkan yardımcısı. İcra Kurulu'nda, artı Hindistan'daki temel gelir savunuculuğu anlamında önemli bir kimlik. Hatta geçtiğimiz Ağustos ayında Dünya Kongresi Hindistan'da icra edildi. Çok da renkli bir kongre oldu. Şimdi bugün normalde ben aslında panelist idim. Daha sonra moderatörlük yükünü de üzerime aldım. Şöyle bir iş bölümü yaptık. Ben temel birkaç konuyu ifade ettikten sonra misafirlerimize sözü aktaracağım. Arkasından da sınırlı sayıda soru cevap alıp en sonunda da filmimizle bugünkü oturumu tamamlayacağız. Eğer fırsat olursa belki filmden sonra da birkaç soru yine alabiliriz. Ondan da mutlu oluruz. Şimdi şöyle, slaytlarımız ekranda galiba, evet. Vatandaşlık temel geliri enteresan bir konsept. Aslında yeni bir konsept değil, çok eski, yüzyıllar öncesinden başlayan tartışmaların bir ürünü. Fakat son yıllardaki otomasyon, teknolojik gelişmeler, otonom sistemler, bu yelkenli gemi gibi düşünürsek vatandaşlık temel gelirini, onun yelkenlerine dehşet bir rüzgar yüklüyor. Ve son dediğim gibi 5-10 yıldır çok gündemde siyasi kimlikler, aktivistler, bilim insanları bunun üzerine konsantre olmuşlar ve ilerliyorlar. Ve şu anda da birçok ülkede siyasi partilerin, başkan adaylarının programlarında, mesela İşçi Partisi 12 Aralık'ta seçimlere gidiyor, manifestosuna yer alacağına dair haberler çıktı. Ve Amerika'daki başkanlık adaylarından bazıları bunu özellikle işliyorlar. Kampanyaların omurgasına koymuş durumdalar. İlginç bir şey. Fakat önce belki tanımı yapmakta fayda var. İlk slayda geçebilirsek çok memnun olurum. Teknik ekipten ilk slayda geçebilir miyiz? First slide please. Birinci slayda geçebilir miyiz?
Ha, ben mi yapıyorum? Ha, okey. Ha, okey. Şimdi şöyle, önce bir tanım yapmakta fayda var. Yani tanım yaparken de dikkatli olmaya çalıştık. Vatandaşlık temel geliri, tüm vatandaşlarımıza, her bir bireye, herhangi bir sınırlama, ayrım veya şart olmaksızın, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki parasal büyüklüğün, koşulsuz bir şekilde ve başkaca gelirlerinden bağımsız olarak, ömür boyu düzenli olarak ödenmesidir. Yani böyle aslında çok basit bir şey gözüküyor. Fakat öyle bir konsept ki dokunmadığı yer yok gibi, dokunmadığı problem yok gibi veya çözümüne katkı veremeyeceği problem yok gibi. Biraz evvel bahsetmeye çalıştım. Onu da derli toplu ifade etmek gerekirse, teknolojik gelişmeler, otomasyon, robotlar ve özel sistemlerin her geçen gün daha çok devreye alınıyor olması sonucunda dünyada her geçen gün meslekler kaybolmakta ve işsizlik artmaktadır. Bu da bir bilinen gerçek ve hissediyoruz. Mesela bir örnek vereyim, bankalarda vezedarlar kayboldu. Araba kullananlar belki buralar Aytemiz Petrol'e gidiyordur. Orada tam otomatik pompalar oluşmaya başladı. Türkiye'de yaklaşık 90 bin tane pompacı var. Bu insanlar ne yapacak? Tabii bunlar muhasebeciler arasında, doktorlar arasında, avukatlar arasında hepsinde problem teşkil edecek şekilde ilerliyor. Bir slaydım daha var. O da vatandaşlık temel geliri nelere çözüm olabilir diye bir kafa yormak istersek. Şimdi birincisi, en önemlisi ki burada yazmıyor, vatandaşlık temel geliri şu demektir. Bütün bireylere, tüm vatandaşlarımıza onurlu bir şekilde hayatlarını idame ettirme kabiliyeti kazandırmaktır. Bu ne demektir? Onların ekonomik bağımsızlığını sağlamaktır. Peki ekonomik bağımsızlığı olmayan kitlelerin demokrasi tatbikatında ne parti içi süreçlerde ne partiler arası süreçlerde sağlıklı sonuç alma ihtimali var mı? Yok. O yüzden vatandaşlık temel geliri demokrasinin aslında sigortası olabilecek karakterdedir. Bazen biz demokrasiyi tatbik ettik zannederiz. Halbuki çok daha ucube bir tatbikat yapmışızdır. O açıdan vatandaşlık temel gelirini çok önemsiyoruz. Fakat biraz daha genel, bütün dünyaya hitap eden terimlerle yüzlerine gitmek gerekirse, işsizlik, yoksulluk, toplumsal refah, sosyal adalet ve gelir dağılımındaki eşitsizlikler, dengesizlikler, bireysel ve organize suçlar, terör suçları, eğitim, sağlık ve kısaca insanlık ile ilgili birçok konuda günümüzdeki ve gelecekteki problemlerimizin birçoğunun çözümüne önemli katkılar sağlayacak, hatta çözülecek niteliktedir. Bunu söylemeden geçmemiz yanlış olurdu. Dediğim gibi çok kısa sürede çok detaya girmeden paylaşmaya çalışıyoruz. Ama şu slaydı paylaşmadan da geçemeyeceğim. Vatandaşlık temel gelirinin belli karakteristikleri var. Birincisi periyodik olması, düzenli olması. İkincisi para veya muadili olması. Yani bir yemek kuponu veya belli bir konuda tahsis edilmiş harcama değil. O kaynak vatandaşa tahsis edilmeli ve vatandaşın tasarrufuyla, özgür iradesiyle istediği gibi harcaması sağlanmalı. Üçüncüsü birey bazında olması. Yani bir aileye veya belli bir dominant kimliğin olduğu bir gruba değil, tek tek bireylere tahsis edilmesi ve onların ekonomik özgürlüklerine kavuşturulması, özellikle kadınlar anlamında çok önemli bir konu. Çünkü ekonomik terör veya ekonomik şiddet çok ciddi bir tahribat yapıyor insanlarımızda. Tabii evrensel olması ve koşulsuz olması çok önemli. Evrenselden kastımız her bireye herhangi bir sınırlama yapılmaksızın ve ayrım gözetilmeksizin aktarılmalı anlamında. Buradaki her bireyden kastımız kadın, erkek, çalışan, çalışmayan, sosyal güvencesi olan, olmayan, daha önceden sosyal güvenlik kurumuna katkı vermiş, vermemiş ayırt etmeksizin. Bütün küme, universal set, evrensel küme anlamında ifademiz. İkincisi ise koşulsuz olması. Yani herhangi bir koşul, çalışma veya çalışma yönünde bir çaba için olmaya gerektirmemeli. Bu son iki kriter, yani evrensellik ve koşulsuzluk kriterleri çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü evrensellikte biz bütün kümeyi tanımlıyoruz. Bütün kümenin içinden belli bir gruba yönelik bir şey yaptığımız takdirde, mesela diyelim sadece emeklilere, sadece polis memurlarına, sadece öğretmenlere veya sadece şu yaş grubuna dediğimiz zaman, yani evrensel küme içinden bir alt küme tanımlayıp ona yönelik bir icraat yaptığımız zaman onun asıl adı siyasi rüşvettir. Fakat ve negatif popülizmdir bir yerden sonra. Fakat buradaki evrensellik ve koşulsuzluk bütün insanları kapsaması itibariyle bu karakterini yani çok sağlam bir yere oturtuyor. Artı, evet burada bu kadar duralım çünkü konuyu açtıkça bir yandan da gözüm sürede olduğu için fazla süre kullanmak istemiyorum. En son oturumdayız. Son bir slide var. Bunu koymadan gidemeyeceğim. Şimdi
Evrensel temel gelir veya vatandaşlık temel gelir konusunu birçok insan ideolojik anlamda tartıp kategorize etmek istiyor. Ya bazıları diyor ki ya bu kapitalizmin tıkanmışlığının sonucunda yeni çıkarılan bir model. Kapitalizmin kurtuluşun yapıldığı. Öbürleri diyor ki ya diyor sosyalist model. Öbürleri başka bir ad takıyor vesaire. Fakat şöyle bir şey var. Mevcut ideolojiler aslında mevcut değer setiyle şekillenmiş ideolojiler. Fakat değer seti değişiyor. Mesela kan, ter, gözyaşı, cesaret, emek bunlar kayboluyor. Gerçekten kayboluyor. Mesela bir örnek vereyim hepimizin takip ettiği bir konu olsun diye. Meydan savaşı kalmadı. Meydan savaşı kalmadı gibi kitlesel anlamda askerler yük olmaya başladı devlete. Ve devlet bu yüzden 16 aydan 12'ye indirdi. Şimdi 6 aya indirdi. Belki yakında daha da kısaltacak. Aynı fabrikalarda, karanlık fabrikalarda özellikle üretim anlamında personelin ihtiyacı duymaması gibi savaşlar anında da artık kitlesel olarak askerlere çok ihtiyaç yok. Geçenlerde Suudi Arabistan'da bir yer biliyorsunuz, petrokimya tesisleri bombalandı. Kimin yaptığı da tam belli değil ama insansız hava araçlarıyla gittiler, birileri bir şeyler yaptı. Çok ciddi bir tahribat verdi ve olay bitti. Öyle bir kan, ter, gözyaşı, cesaret dediğimiz şeyler gitgide kayboluyor. Bunun için söylüyorum, şunun için söylüyorum. Değer seti değişiyor. Değer seti değiştiği için de eski değer seti üzerine, eski çelişkiler üzerine şekillenmiş ideolojiler yeni değer setiyle şekillenecek geleceği tartamıyor, yönlendiremiyor. Bu noktada vatandaşlık temel geliri konusunu ne sağdır ne soldur diye konumlandırmamız lazım ki bu uluslararası literatürde de böyle geçer. Universal Basic Income is not left or right, but it's the future şeklinde uluslararası kampanyalarda kullanılan tabir. Bunu da burada belirtmek istedim. Son bir şey daha belirtmek istiyorum. Niçin vatandaşlık temel geliri ifadesini kullanıyoruz Türkiye'de? Evrensel temel geliri ifadesini niye kullanmıyoruz? Daha doğrusu öyle başladık, niye buna geçtik? Şimdi birincisi evrensel kelimesini Türkiye'de maalesef globalle, küreselle karıştırıyorlar. Ve şöyle bir anlam çıkıyor. Evrensel temel gelir deyince, ha bir dakika bu küresel bir şey. Dış mihraklar, Birleşmiş Milletler, emperyal güçler, Türkiye'ye yönelik plan yapıyorlar vesaire. Halbuki küresel başka bir şey, evrensel başka bir şey. Buradaki evrensellikteki tanım, kümeyi tanımlamak için. Yani kadın, erkek, çalışan, çalışmayan, demin bahsettiğim küme. Ve bu yanlış anlaşılmalara gidiyordu. Bir de yine evrensel terimini, mesela forum, evrensel vesaire, bunları duyan bazı, nasıl diyeyim, mesela KOBİ ölçeğinde iş yapan arkadaşlar falan, bir dakika diyorlar, bunlar solcu terimler deyip şöyle bir adım geri çekiliyorlar. Halbuki onunla da ilgisi yok. O yüzden hem globalle, küreselle karıştırılması, hem de bazılarının böyle daha bir ön yargılı yaklaşması sebebiyle bir anket yaptık, büyük bir anket. 587 kişi katıldı. O anketin sonucunda 4-5 tane kategori vardı. Vatandaşlık temel gelir en öne çıktı, %32 puanlı. Diğerleri işte evrensel temel gelir, şartsız evrensel temel gelir, vatandaşlık huzur hakkı gibi diğer alternatifler vardı. Onlar bir yerden sonra çok daha az puanlar aldılar ve vatandaşlık temel gelirini o tarihten itibaren benimsedik ve kullanıyoruz. Ki yabancı bir kelime değil, mesela İngiltere de bunu kullanıyor, Citizens Basic Income tabirini. Bunu açıklamamın sebebi şuydu. Bazen bazı konuları Türkiye'de tartışırken eskiden gelen alışkanlıklar, eskiden gelen takıntılarla konuya yaklaşıyoruz. Bu konuda bunu aşmak için çaba içinde olmalıyız, onu da ifade etmek istedim. Şimdi ben burada durmak istiyorum, süreyi de bir miktar kullandım. Şimdi ilk sözü Sayın HILDE LATOUR'a takdim edeceğim. Kendisi dediğim gibi Hollanda'dan geldi. Mission Possible 2030'un kurucusu. Aynı zamanda da BN, Basic Income Earth Network, temel gelir dünya ağının üyelerinden ve önemli bir temel gelir savunucusu. Yani dünya ölçeğinde birçok ülkede seminerler veriyor. Söz HILDE LATOUR'a. HILDE, word is yours. Thank you, Ali, for this very nice introduction, and thank you for inviting me here. I'm an optimist, because I think optimism is the only way forward. Everything else is paralyzing. And yes, we do have quite a few problems in the world, which is why in 2015, we as the United Nations, 193 countries, defined 17 Sustainable Development Goals. And we agreed that we would make them happen before 2030. Well, we are behind schedule. We're running out of time. We have 10 more years to go. And you know what? Basic income is the key
to achieve all these SDGs? And I will go look into that later on. Well, Ali has already explained what a basic income is. It is a periodic cash payment paid to every individual high enough to meet your basic needs: food, water, clothes, shelter. No means testing, no questions asked, no work requirement. The only condition you have to meet is being human and alive. It's as simple as that. And the support for basic income is growing. In Europe, 56% of the population is in favor of a basic income. It varies a little bit between countries, but overall 56% of the general public is in favor of a basic income. And not only the general public is in favor of a basic income. It is a very old idea, it has been there for centuries, but we see a growing, it's becoming more popular, and 11 Nobel Prize winners have endorsed basic income. And here they are. You can see we have a little bit of work to do to get this gender equal, to improve this gender equality in the Nobel Prize winners, but these people have expressed that they are in favor of a basic income. And it's not so surprising. If you look at the definition of a basic income, you can already see that it contributes to 4 of the 17 Sustainable Development Goals because of what it is. Because it is the most efficient way to eliminate poverty. Just give people cash, and poverty is defined by cash. So you eliminate poverty immediately. It also reduces inequality in general, and particularly gender equality, because many women are still dependent on their men to get some kind of income. And many women are doing unpaid work. So that's only the definition. But there's so much more. The evidence is overwhelming. If you look at basic income pilots and cash transfer programs around the world, you see the effects on so many different domains. People become healthier. There's less stress, less drug abuse. People finally have money to go and see the doctor. People choose better schools for their children. Children stay in school longer. Students will not graduate with a debt and can choose where their passion is. If you're in your 40s and you want to change career, you can learn new skills because you always know that you have enough money in your pocket to meet your basic needs. And people find solutions for their own problems. Even sanitation improves when you give people a basic income in countries where these facilities are not sufficiently available. Crime rates go down by 30 to 40%. Most crimes are poverty related. People collaborate. They create these groups and make wheels of fortune. So they give every member a little bit of extra each month. And then the next month, someone else will get a little bit of extra. And then the next month, someone else. So people can invest. So they form these little groups. Decent work and economic growth, a basic income increases, through a basic income, the local economy increases, improves. Because people start their own businesses. Yes, they may choose not to work for employers who don't treat them well, but they don't stop working. They choose activities that are meaningful to them, and that is very, very important. So affordability is not really an issue if you look at the effects of a basic income. A basic income gives you a social foundation. It is a guarantee that you will never fall through the bottom of the poverty line. And then the poverty line becomes a stable floor that you can stand on, from where you can flourish and choose what you want to do with your time and energy. So what about planetary integrity? There's no evidence yet, because a basic income has not been implemented long enough yet to see the effects on planetary integrity. So we can only reason. There's 2 major problems in the world we're facing now. Many people have not enough access to basic needs, and we are plundering the commons. So let's combine those 2.
What a basic income does, it will take you out of the survival mode, and then you wake up. And when you receive a basic income, you become conscious. And when you are conscious, you are connected. When you are connected, you take care of your surroundings because you understand that your surroundings are part of you. And then you look in the mirror and you think, really, infinite growth, is that possible? Infinite growth. Nothing in nature grows infinitely. It doesn't help to change the color of it. Growth is a problem, not the color of it. So we also need to redefine growth and make it look more like this. Let's go for connections, quality of life. We don't want a world, we don't want to see more of this. Ordinary people do things like this. They clean up the mess. And a basic income will provide these people with time to do more of this. We don't have to be afraid of losing our jobs when we have a basic income. No, we will co-create solutions to save our planet. These are drones designed by young people, and they can fly to remote areas and drop bombs of biodegradable materials with trees in it, and they reforest the planet in a huge pace. Or we can design solar panels that can collect water in the desert by freezing it using the energy of the sun. You can imagine what the desert will look like when we do that on a large scale. So we can rebuild the commons, and basic income is a very crucial part of that. And one of the things you could do is make profit not your goal and find ways to share public wealth and give people a floor to stand on. One of the things we are exploring now is one of the new narratives is to see if we can create ownerless companies or installations. With Green Cross, we are now exploring if it's possible to implement an installation that transforms plastic waste into biofuel. And when the investment is gained back and paid back to the investors, then the factory will be ownerless and generate value and distribute it to the people as a basic income. And of course you can do this with these kind of machines, but you can also do that with electric vehicles or solar panels or anything really. And then we can have a future where we can all win. No competition, no I win, you lose mentality. No, we can all win. And that is what Mission Possible 2030 is about. And it's not that difficult. It's just a bit of guts. Thank you. Oh, thank you. Hilde, thank you very much. I totally agree with you. Very nice presentation, except one thing. You said at the beginning you are an optimist. I think you are more realist, more than optimist. Thank you. And the next word is Mr. SARATH DAVALA, our dear SARATH, from India, and he's the vice chair of the Basic Income Earth Network, and also he's the founder of the Basic Income movement in India. SARATH, word is yours. Thank you very much. It's such a pleasure and a privilege to be here with you. And thank you, organizers of this an amazing summit where I could get to meet people I could never have imagined I would meet. And thank you, Ali, for making all this possible. We are really running against time, so I will start. I've begun to think about how basic income is related to sustainability, and I realized that it is indeed connected to sustainability. I won't go into this. This is the very definition of what basic income is. But why are we discussing this suddenly? In the last 10 years, there is a profusion of literature that has come. There are many people, politicians, Silicon Valley honchos, academics, students, everybody is talking about a universal basic income. Why? Is there any particular reason that we are discussing? And this question has direct relation to the topic
the theme of this summit, towards the new world order. When you want to move towards a new world order, we should first ask what has gone wrong with our old order? What went wrong? Where have we gone wrong in our march of these human civilizations, our successes and our failures? What have we done wrong? I would like to, we don't have much time to go into each of them, but I would like to just focus your attention on these four major crises that mankind is facing today. And I strongly believe that the more I think about it, the more I read about it, that we have reached a tipping point, almost. And we have to really take charge of our planet and ourselves in order to revive and get out of this crisis. The first is ecological crisis. We are on the brink, and there's an urgency to shift to a more sustainable and responsible living. I will not dwell too much on that because we all know. Then the crisis of work and welfare, where I will dwell a little more, and it is technology-driven. And the third crisis is a social crisis, which is power and wealth is in the hands of very few, and there is a mass of precariat, people who are living on a very precarious ground and very precarious and unstable existence they are having. And the last, and probably the most important, is the moral crisis, which means the very meaning of our existence, the very meaning of our economy, and what economy is feeding into our individual lives, and what our individual lives are feeding into the economy, and what kind of a monster we are eventually creating, and what we have already created, and how that is related to the planet and its future. So first, there is no planet B. We all know, and we better take care of this planet. Now, what is the work and welfare crisis that we have? Today, we have reached a stage where we have a 21st reality of work and jobs, and a 20th century reality of taking care of people. There is no match between what is going on and the kind of welfare system that we have inherited from the past. And this mismatch is causing enormous stress to a large percentage of the population in the world. Now, if you look at what is the future shape of work and employment, just imagine. I think in this conference, there were a couple of sessions where this issue was discussed about what artificial intelligence is going to do. I mean, we have seen in the last century a discussion about automation. And there are a lot of people who are saying that, well, we went through that phase and we thought everything will come down, but it didn't. When you lose old jobs, you create new jobs. But, my dear friends, this is not going to be the situation in 21st century, because the new business models, the new human resource strategies, a lot of people are not required to do what needs to be done to run the economy. I think we have already discussed that in the banks, it's not just at the low-end jobs, even in the middle class, you find that the new models don't require too many people. Particularly, what is happening is what used to be a long-term contract, a job contract, employment contract, is slowly fading away. Very few companies are going to, it's only the public sector, the government, that is going to give you a kind of a job. But even governments are now subcontracting quite a lot of their services. There are a lot of things that they do. Now, this is a kind of a model for the future, in which case, majority of the population is going to be on temporary contracts or no contracts. That is the kind of gig economy that we are progressing towards. In some economies, many countries, the sectors that are growing need fewer people, which is the sectors that contribute a large chunk to the economy, they need fewer people. The sectors that are declining, like agriculture, in India, for example, agriculture employs about half the population, working population, and then it contributes only 15% to the GDP. So that kind of a relationship we are seeing. So what is ahead is a gig economy. Now, this is exactly what I said, that current welfare model is not geared to the
problems of the 21st century jobs and people. And there is a mismatch. And the current model, in the past, if you remember, the post-Second World War model, when the industry was growing and there was a boom, that was a time unemployment, underemployment were an exceptions. 2% of people, or 5% of people, or 6% of people were unemployed. So the welfare system is geared to look after only that. But welfare system is not geared to look after 50% of people underemployed. Now that is the biggest challenge that we have. I think I will rush now because now the fundamental question is, who cares for you from your birth till your death? Now, quickly, have a look at it. There is the government, there's the market, there's the family, there's the community. Now, you can see that market is very cruel. If you are useful, it has a plan for you, but if you are not useful, it has no plan for you. Okay, government tries to balance and sees where it can work and where it cannot work. Finally, what is happening today, if market is throwing people out, if government is saying that I can no longer look after you, the burden falls on the family or the community. By community, I mean the community around you, which is supportive, or external NGOs. Okay, so this is the burden the families are no longer able to take. That is where it is collapsing. Sarath, you can take your time, a few more minutes, no problem. I mean, Yeah? Okay. But, 2 minutes? No, 2, 3, no problem. Don't look at Okay. the screen. Quickly, there are 4 important reports that have come recently. One is by World Economic Forum. The other is by ILO. Okay. And McKinsey and guys. Now, I'll just give a sense of this. In future, the drivers of change will be high-speed mobile internet, artificial intelligence, big... Okay. I must check this. 85% of companies surveyed by World Economic Forum will adopt newer technologies, which means it has implications for people they employ or people they don't employ. 59%, so you have all indications that show that a large portion of people today who have jobs will not have jobs in the next 10 years, okay? Now, similarly, something immediately, McKinsey report also says that demand for high-wage occupations will grow, demand for low and middle-wage occupations will decline, which means all that will be taken care of by the robots. Now, Andrew Yang gave a quick analysis of what went wrong in the United States and why they elected somebody like President Donald Trump. They said that the swing happened in few states where they lost 4 million jobs. So he is actually saying that this is going to be a big problem. Now, the last one, and in fact, if you're interested, you can go into all these reports. I just indicated, similarly, ILO report says something similar about the global trends that the 3/4 of the world working population is in trouble. And what is the moral crisis? And this is where I would like to relate this to the planet and environment and our existence. Now, what is the meaning of our life? This is the question we should ask. Is it consuming? Yesterday we heard somewhere, in the film you will see that capitalism has converted us from citizens to consumers. Now, even in your leisure, instead of sitting back and doing nothing, you go and consume more in Bali or you do it somewhere else. So the point is that we are moving into a culture, because of the growth-centric economy, we are moving into a culture of more and more consumption and destroying ourselves and the planet. So that is the concern, that is it possible to defy this capitalist logic and lead a more meaningful and fulfilling life, which actually is not consuming more, but an austere existence can be more fulfilling. I will not go into these questions. If anybody is interested, Ali can share the thing. That we know what we have minimum wage.
But do we know what is the maximum that we need to survive and have a fulfilling life? These are the questions. Unless we answer these questions, unless we back off on consumption and consumerism, I don't think we will also be beneficiaries of the basic income. So basic income, what it does is, when you have a basic income, it reduces the insecurity you have. And then you start thinking of a more fulfilling life, a more connected life. So I will not go into the social crisis, because if 2/3 of the population is going to be jobless or no jobs, this is the kind of crisis, political and social crisis that you will face. But today we have this opportunity to do the course correction. We have 3 opportunities, but I'll quickly run through this one important quotation from Stephen Hawking, a well-known. He said, if machines produce everything we need, the outcome will depend on how things are distributed. Everyone can enjoy a life of luxurious leisure if the machine-produced wealth is shared. Or more people can end up miserably poor if the machine owners successfully lobby against wealth redistribution. So far, the trend seems to be toward the second option, with technology driving ever-increasing inequality. So, friends, I think there are opportunities. It's not a sad story at all. But basic income can be a foundation of this better world. And what is that better world? Better world is a caring world. It's a world where you care for the planet and care for one another. Thank you so much. Thank you, SARATH. Değerli arkadaşlar, zaman sınırından dolayı çok sınırlı sayıda soru alalım. Sonra filmimizi seyredelim. Eğer vaktiniz müsait olursa filmden sonra birkaç soru yine alabiliriz. Sorusu olan var mı, yoksa direkt filme mi geçelim? Hiç el kalkmıyor gibi. O zaman herkes merakla filmi bekliyor diye anlıyorum. Bir sorumuz var. Sayın Ağra, buyurun efendim. HILDE. Merhaba, ben Hollanda'dan gelen... One sec, bir saniye. Okay, now it's much better. Ben Hollanda'dan gelen Sayın Hilde Hanım'a bir soru yöneltmek istiyorum. Acaba vatandaşlık temel geliri pilot olarak Hollanda'da uygulandı mı? Öyle duymuştuk. Sizden rica edeyim. Teşekkürler. No, it has not. No, what they did is, we have an experiment with people on welfare, and it's like a deregulation of welfare. So nothing more than that. Yeah. Başka soru? Bir soru daha var. Pardon, 3, 4. Okey. Buyurun size başlayalım. El kalkma sırasına göre. Yok, hemen önünüzdeki genç arkadaşımız. Buyurun efendim. Kendinizi tanıtırsanız. Merhaba, Gökberk. Do you think the UBI will increase market prices, or an example like I'm a student, if I have a UBI, if the state is going to think that since I get a new UBI, I don't need a student loan or something, don't you think it's going to be a burden on the people indirectly? Thank you. Well, a recent study in Kenya came out, and there was not really an effect on inflation found. But the way I look at inflation is, inflation is a political choice. It has nothing to do with real economics. So if governments decide that inflation has to increase, then it will increase. But basic income, it can have an effect in both ways. Some things will become cheaper, some things will become more expensive. The same as wages. Yeah. I think when you say universal basic income, it does not mean that you wipe out everything else. That only universal basic income is there and nothing else is there. You're talking about a loan. A universal basic income is an unconditional grant to you, and without asking you any questions. That is your foundation, on which you stand and obtain education, obtain a loan, and find ways of repaying the loan and get a job, blah, blah, blah. Bu noktada ben de bir şey eklemek istiyorum. 2 sorumuz daha var. Bu enflasyonist etkisi olur mu anlamında sorunuzu düşünüyorum. Şimdi şunu da düşünmek lazım. Robotik üretim veya otomasyonla üretim bir yerden sonra birçok ürünü erişilebilir hale de getiriyor. Mesela fire çok azalıyor.
Stok maliyetleri düşüyor. Stok yapma gereği kalkıyor. Karanlık fabrikalarda çok hızlı bir şekilde butik üretimler yapılabiliyor. Mesela atıyorum belki normal şartlarda fiyat olarak erişemediğimiz bir ürüne o ürünün üretimi otomatikleştiği takdirde belki çok daha ufak rakamlardan erişebilir hale geleceğiz. Yani teknoloji iki yönlü ilerliyor. Yani o açıdan onu dikkate almakta fayda var. Enflasyonla ilgili tartışmalarda. Sayın Kaymakçılan, buyurun efendim. Son sözü de Sayın Bakanımız, Sayın Titiz'e vereceğim. Sayın Kaymakçılan, buyurun efendim. Ömer Kaymakçalan, Basic Income'ın tarifinde bana göre bir açık olmayan husus var. Evrensel diyoruz, bütün bireyleri kapsıyor diyoruz ve başkaları adına değil, her bireyin kendisine verilecek diyoruz. Burada o zaman çocukların durumu nedir? Bu birey tarifine çocuklar giriyor mu? 3-5 yaşındaki bir çocuğun kendisine verilen para üzerinde tasarruf kullanması hayalimizden geçmez. Acaba birey tarifi reşit olanlar için mi? Would you like to answer? Sarath, please. Yeah, universal means that every child, woman, and man in a society, in a nation, or whatever territory you choose, will be given. We did a study in India where we had 9 villages we selected to give a basic income. And there, for children, of course, we didn't give cash into their hands. So for children, money went to the mother. So, but every child got half of what the adults received. Bu konuda ben de kısa bir şey ekleyeyim müsaadenizle. Şimdi bu konu aslında çok tartışılan bir konu. Aynı evrensel demokrasinin farklı ülkelerde tatbikatında farklı şeylerle karşılaştığımız gibi evrensel temel gelirle ilgili farklı ülkelerde farklı yaklaşımlar söz konusu. Mesela bazı ülkeler 21 yaş ve üstüne tahsil edilmesi gerekir diyenler var. Bazılarında ehliyet yaşı olarak tariflediğimiz 18 yaş ve üstü diye tarifleyenler var. Bazıları da 18 altıda olması gerekir fakat onun ebeveynlerinin yani ailesinin kontrolünde bu tahsilat yapılması gerekir diyenler var. Hatta çocuklarla ilgili tahsilatın diğerlerine göre oransal bir şeyde yani birin altında bir çarpanla çarpmış olarak verilmesi gerektiğini, kısmi olması gerektiğini ifade edenler de var. Yani demek istediğim şu, evrensel demokrasinin tatbikatında nasıl ülke arasında farklılıklar varsa, evrensel temel gelirin bu detayında yani çocuklarla ilgili detayında da farklı görüşler söz konusu. Mesela biraz evvel bir slide geçti, demokratların aday adaylarından ikisi üçü temel gelir konusunda işliyor. Bir tanesi direkt omurgasında işliyor. Oradaki tabir galiba 21 yaş ve üzeri tahsis edilmesi yönünde. Yanlış hatırlamıyorsam. Sarath? Yeah, there is also a philosophical intent in the sense that a basic income is not a welfare scheme to eradicate poverty. It's not a scheme for the poor. It is a grant from the state or from the community to an individual as an entitlement for being a citizen. So it's like a voting right rather than, so it removes the stigma of welfareism. Thank you, Sarath. Hilde, would you like to add anything? No, maybe we just one thing. In Alaska, they have this permanent fund dividend. There, they do give children as much as they do give adults, but we're talking about $2,000 a year, so once a year. But they do give it to children as well, babies. Yeah. Thank you. And the last question, Sayın Titiz, Sayın Bakanım, buyurun efendim. Filmden sonra alabiliriz. Peki, sizi de alabiliyormuşuz. İzin aldık. Arada alalım, peki. Sayın Titiz, buyurun efendim. Titiz. Ben birinci prezentasyonda bir rakam vardı. %56'ya %44 gibi. %56'sı basic income'dan yana, %44'ü karşı gibi. O %44'ün içinde belki bir kısmı psikolojik nedenler, bilgisizlik, eksik bilgi vesaire olabilir. Ama öyle değilse onun dışında en önemli birkaç gerçekten önemli karşı çıkma nedeni nedir? Teşekkür ederim. Hilde.
Well, the arguments that I hear the most are assumptions that people become lazy when they receive a basic income. That is an assumption that is not true. I mean, if we look at the evidence, then the opposite happens. Another argument that we hear is that it is not affordable, or that the rich should not get it. I think an argument that we don't hear that often but is there is that what a basic income does, it will give people the freedom, true freedom of choice on what they will do with their lives. And so people that are in control of others will lose that control. And that's not an argument, that's not a discussion that's out in the open, but I do think that that is something in the back of the heads. No, I'll just add to what Hilde said, that one of the characteristics, and which is also the real cutting edge of this idea, is unconditionality. And from the industrial society, the kind of ethical framework that we have received, we do not think that, even though we enjoy a lot of things unconditionally, we have a split personality of saying that you should not give anybody anything unconditionally. The moment you give anything unconditionally, they will misuse it. They will become drunkards, they will become drug addicts, blah, blah, blah. And this is the kind of a very deep-seated industrial society imagination we have. Whereas from our parents, we take everything unconditionally. They don't put any conditions. In fact, we start putting conditions against our parents. And we get from nature or God, we have received everything unconditionally. So the same people who enjoy this have a personality which says that you should not give anything unconditionally because they will become drunkards. These are assumptions. Çok teşekkürler hepinize. Çok soru var, çok tartışacak konu var. Fakat zaman limitimiz var. Filme geçeceğiz. Müsamahanız için de teşekkür ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dr. Ali MUTLU, KÖYLÜOğlu, HILDE LATOUR, SARATH, DAVALA, thank you very much for the very interesting and optimistic conversation which enlightened us at the very end of this panel. And realistic, sorry. Optimistic and realistic. Thank you. Thank you very much. Evet. Ya hiç problemimiz yok. Cengiz Bey'le konuştuk. Tabii. Zaten buralarda olacaklar film boyunca onlar da. Mutlaka fırsat yakalarsınız. Hemen ben anons edeceğim şimdi. Thank you. Yes, and next up we have our movie screening, as we announced it. Our movie is called Free Lunch Society. It's about universal basic income. It is directed by Christian Todd from Austria. And the screening of the movie with Turkish subtitles will be made through the support of the Moving Docs, Citizens Basic Income Turkey, and Creative Europe Media. The duration is 52 minutes. Meanwhile, in about 15-20 minutes, we will have the closing session of the summit in Hall A as well. And before we start the movie, I would like to thank you all for joining us at the 10th Bosphorus Summit and being with us for the 3 days. And a special thank you to everyone who made this event possible, the organizing committee at the ICP, our support staff, our technical staff, and our interpreters who have done an extraordinary job throughout the past 4 days. And thank you all. Enjoy the movie and goodbye. Dediğimiz gibi, söz verdiğimiz üzere birkaç soru daha varsa değerli Hilde burada, Sarath da buralardadır. Okey, Sarath da burada. Yani birkaç soruya daha sohbete devam edebiliriz. Hanımefendinin bir sorusu vardı galiba. Hilde, would you like to come? Sarath, would you like to come? Bu arada onlar gelirken bir şey daha paylaşayım. Şöyle bir projemiz var. Galiba 200'ü geçtik şu ana kadar. Temel geliri savunanlar olarak böyle bir fotoğraf çekiyoruz. Bunları arka arkaya oynatırken de temel geliri konseptini anlatan bir film hazırlayacağız. Eğer sempati duyduysanız, destek olmak istiyorsanız ayrılmadan sahneye gidip burada bir fotoğraf çekeriz. Onları psikolojik sonuca katarız. Böyle bir şeylerle desteklenmemizi Muhammed bakmasın. Okey. Bir projemiz var. O da bu fotoğrafları kullanarak temel geliri anlatan filmler kaydetmek. Bunlar arkada değişirken. Eğer uygun görürseniz soruları cevapladıktan sonra
burada sahnede hem de bir güzel bir anınız da olur. Boğaziçi Zirvesi'nde temel gelirle ilgili bir panele katıldık, film seyrettik, arkasından da katkı verdik şeklinde. Bize destek olur, koleksiyonumuz daha da zenginleşir. Çok teşekkürler. Şimdi söz hanımefendide, telsiz mikrofonu getireyim. Yok şeyde, Musa abi. Sizde mi? Merhabalar, Zeynep Candan Aktaş Para Dergisi'nden. Ben bu temel gelirin finansmanı konusuna değinmek istiyorum. Burada üretimden gelecek bir finansmandan söz ediliyor. Ama şu anda zaten bir üretim var ve oradan kaynaklanan bir finansman akıyor. Evet, emek karşılığı olarak akıyor. Gelecekte bunun değişeceğine, yani üretimde bulunanların bunu gönüllü olarak paylaşacağına nasıl emin olabiliriz? She's from Para magazine, it's a journal, and the translation is Money, the name of the magazine. And her question is, you mentioned that regarding the finance of this structure, I mean the concept, it will come from the production. But in the existing situation also there are production and there are some owners of these production units. So how do you think that it will change? The question is in that framework. But the main issue is in fact how to finance basic income. Financing a basic income, well, of course you have to reform the situation that you're in now, and that's dependent on the context of every country in a different way. So for example, in the country where I live, we have a lot of targeted subsidies. They can vanish and they can be used to finance a basic income. The IMF calculated, they used India as an example, that if the same amount of money that was used for targeted subsidies on food and kerosene, if that same amount of money was given to all people in India as a basic income, then not only the poor would have been better off, but also the middle class. Yeah? Ben kısmen tercüme etmeye çalışayım. Her ülkenin tabii kendi çerçevesinde buna çözümler üretmesi söz konusu. Mesela bazı mevcut sosyal programların bunun içinde eriyip gitmesi de söz konusu olabilir. Ama bazılarını korumak da gerekebilir. Özellikle Hindistan'daki bazı teşviklerin toparlanıp dağıtıldığı takdirde çok daha verimli bir şekilde kişilere ulaşabileceğini de ifade etti. Bu arada en sonunda ben de birkaç şey ekleyeceğim. Onu da araya şerh koyarak devam ediyorum. Yes. So that's one thing. Then the second thing is how to finance a basic income is because we have a lot of savings on healthcare, savings on crime reduction. So all the benefits of basic income, you can translate that into money. Tabii çok önemli konulardan birisi de temel gelir icra edildiği takdirde, temel gelir tatbikat olduğu takdirde bir takım tasarruflarımız olacak. Mesela sağlıkla ilgili, güvenlikle ilgili. Yani birçok konuda mevcut bütçemizden harcamakta olduğumuz kalemleri artık harcamamız gerekmeyecek veya öyle problemlerimiz ortadan kalkmış olacağı için o tip bütçe kalemleri kalmayacak veya çok küçülecek. Then the third one is, and I find that the most exciting one, is that we have to change our mindset. Because if we let just a tiny group of people own everything, and use automation to get more money into the hands of fewer people, then we will have a situation that we're going into now, where just a few people own everything, and the people that own nothing is growing. And yes, and we should change that. So we should create companies that are owned by everyone and generate value and distribute that value to the people as a basic income. Ben ara kaçırdım ama özetle şunu söylemeye çalışıyor. Bazı şirketler veya yapılanmalar olması gerekiyor. Bu yeni yapılanmalar öyle yapılanmalar ki belki de geniş kitlelerce veya hatta herkesin dahil olduğu mülkiyet ve sahiplik modelleriyle ve onların üretimlerinin o kişilere aktarılması da bir temel gelir finansmanı söz konusu olabilir gibi. Is it finished? Yeah. Burada ben birkaç şey eklemek istiyorum finansmanı konusunda. Şimdi birincisi rakam telaffuz etmek son derece yanlış. Çünkü rakam telaffuz edince hemen herkes 12 ile çarpıyor, nüfusla çarpıyor, sonra dönüyor bütçeye bakıyor. Böyle bir rakamı karşılayacak bütçede bir kalem var mı? Yok. Tamam yok diyor, dönüp gidiyor.
Halbuki önce olayın felsefesini tartmak lazım. Olayın, dokunuşun neleri etkileyeceğini, neleri değiştiğini bakmak lazım. Çünkü mevcut bütçe tekniğinde ayrılmış kalemlerin bazıları belki çok küçülecek, bazıları belki iptal olacak. Bazıları belki farklı bir karakteri bürünecek vesaire. Birincisi o. İkincisi, temel gelirin tatbik edilmediği ortamın maliyeti, temel gelir tatbikatın maliyetinden çok çok daha büyük olma ihtimali çok kuvvetli. Yani düşününce o noktaya varıyorsunuz. Yani eğer bizim temel gelirimiz yoksa, biz işte ne bileyim eğitim, yoksulluk, işsizlik, güvenlik gibi konuları harcadığınız kaynaklarla falan mukayese edince, ya bir dakika biz bunların aslında şöyle yapsak çözebilirdik gibi bir noktaya geliyor. Yani ez cümle, temel gelirin maliyeti, temel gelirin olmadığı ortamın maliyetinden çok çok daha düşük. Bir tane de örnek vermek istiyorum. Mesela bizim bir takım çalışmalarımız var bununla ilgili. Son derece somutlaştırmaya çalışıyoruz. Hem finansman tarafında hem de yasal düzenleme ve anayasal düzenleme tarafında. Mesela bir örnek, bu 18 tane kalem sayıyorum ama işte yolsuzluklar da bunun içinde. Ne bileyim, mesela bir şey sormak istiyorum. Yerindelik denetimi tabirini kullanan veya daha önceden aşina olanlar vardır ama hiç duymamış olan var mıdır? Mesela yerindelik denetimini biliyor musunuz? Ülkemizde hemen hemen hiç yapılmıyor şu anda. Mali denetim var, teknik denetim var ama yerindelik denetimi hemen hemen hiç yok. Sıfır. Sayıştay'ın bir takım müdahaleleri vardı, o da iyice sıfırladı. Ki o da kamu projeyle sınırlıydı, yani kamu kaynaklı ilgili sınırlıydı. Yani bu konuda kaynak var, bir. İkincisi, bunun tatbikatının maliyeti, tatbik edilmemesi durumunda geleceğimiz noktanın maliyetinden çok çok daha düşük. Ama rakam telaffuz etmek çok yanlış. Çünkü dediğim gibi Basic Income Earth Networks'inde bir örgütlenme var. Örgütlenme değil mi? Bilgi paylaşıyor bunlar. Bir hiyerarşik örgütlenme değil. Metot paylaşıyor. Mesela İsviçre'deki referandumu çok yakın takip edildi. Çok bir laboratuvar gibi işlev gördü. Ve o referandumda sıkıntı yaşanmasının en büyük sebebi rakam telaffuz edildi televizyonda bir programda. Ve herkes o an itibariyle rakamı çarp 12 ile çarp nüfusla tamam bütçede var mı? Şu anda yok. Tamam yok. Yani şimdi bunu vakit harcamayalım. Başka bir konuya dönelim deyip başka konsantrasyon dağıldı. Yani bir kaynak var. İki tatbik edilmesinin maliyeti tatbik edilmemesinin maliyetinden çok çok daha düşük. Başka soru var mı efendim? Ben bir tane ben soracağım Ali Peki Başkan. mikrofonu tutunca. Yok zaten hani söylemek için mikrofon aldım. Yoksa arkadaşa verecektim. Musa Özcan. Sorum iki konuğumuz olacak. Vatandaşlık temel gelirini hükümet programına alan ülkeler var mı? Vatandaşlık temel gelirini hükümet programlarına alan ülkeler var mı? The question is there any country whose government already took this into their program? I mean, the universal basic income at the moment. No, is there any country? Is there any such country? I think the more the current welfare measures are not working and not doing what they are supposed to do, I think the more many governments are thinking how to move to unconditional ways of giving welfare to people. I think that is happening in many countries. A lot of experiments have happened in the last 10 years. In the next 10 years, a lot of implementation is going to happen. Yes, I agree. On the national level, there's not one country that has already implemented a basic income, but well, as SARATH said, there are many countries experimenting with it, and we see that more and more political parties are integrating basic income in their programs. So I'm very hopeful that within the next few years there will be a country where something like a basic income will be implemented. Şimdi şöyle, bu konuyla ilgili ülkeler refah toplumu olarak veya sosyal devlet olarak şartları yerine getiremedikçe bu konular tartışmaya başlandı. Ben ikisini birleştirerek anlatmaya çalışacağım. Ve burada çok sayıda ülke şu anda bu konuyu tartışıyor. Adaylar var, siyasi partiler var, siyasi programlarına giriyor. Mesela biz Avusturya, Fransa, Amerika, yakın takip ettiklerimiz bunlar ki birçok ülkede bu tartışmalar var. Ve bazı şeyleri zaten siz de düşündükçe oraya doğru gittiğini görüyorsunuz. Yani ülkeler zaten buna doğru gidecek. An itibariyle bunu resmileştirmiş bir ülke yok. Alaska'da bir tatbikat var. Çok sayıda pilot çalışma var. Çok sayıda deneysel çalışma var. Fakat bir şey arz edeyim, bu önemli. Bugün şu anda 2019 hangi aydayız? Kasım. 2018 Eylül'ünde Birleşmiş Milletler'in 73. Genel Kurulu yapıldı.
73. Genel Kurul'da genel sekreterin çok net ifadesi var. Çünkü Birleşmiş Milletler bu konuya çok büyük kaynak ayırıyor, etütler yapıyor, raporlar hazırlıyor. Diyor ki dünyada insanların hayatını idame ettirmesi, iş sahibi olması, kaynak oluşturup ailesinin geçimini sağlaması ile ilgili bütün modeller değişiyor. Ve burada bütün ülkeler vatandaşlık temel geliri dahil bir takım yeni modellere doğru kaymak durumunda. Bunun kayıtları internette var. 73. Genel Kurul, Universal Basic Income dediğimiz zaman, genel sekreterin ismini verdiğimiz zaman Google'dan çok rahat çıkabilir. Yani dünya oraya doğru gidiyor. Hatta çok yeni Hollanda'da bir merkez kuruldu. Bu merkezin 2 tane fonksiyonu var. Bu robotik veya otomasyon veya otonom sistemlerle bağlantılı riskler üzerine çalışıyor. Birleşmiş Milletler'in bir yapısı. Ki bir merkez kurmak demek, bir çalışma grubu kurmak demek değil. Bu merkez kurulması için demek ki en az 8-10 sene eski evveliyatı var. Komisyonlar kurulmuş, çalışılmış, rapor vermiş. Böyle bir merkez kurulması düşünülmüş, ona göre bütçe ayrılmış, bütçe onaylanmış, icra edilmiş, ekip kurulmuş vesaire vesaire. En az 8-10 senelik bir geçmişi var. Ve bu merkezin 2 tane ana fonksiyonu var. Birincisi, o bizim sahamız tam değil şu anda. Bu otonom veya elektronik savunma sistemlerinin kendiliklerinden veya bir takım terörist grupların kontrolüne geçerek çıkartabilecekleri çatışmalar. Ama diğeri kitlesel işsizlik. Ve bu Hoek şehrinde, Hollanda'nın, yani şunu demek istiyorum, Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri bile bütün ülkelere bu yönde tavsiye mesajları veriyor ki genel sekreterin konuşmasındaki her kelime yani bir kere yazıp 10 kere düşünerek kesinleşen metinler. Ama bunu kısaca paylaşayım misafirlerimize. I mentioned about the speech of the General Secretary of the United Nations last year in September. He very clearly mentioned that things are changing and all the countries should very clearly or should consider universal basic income within their program. So it is very important that every word in his speech is very carefully selected. So it's a huge indicator. Cem Bey, buyurun efendim. Aslında hanımefendi sanırım kaynaklarla ilgili bir şey söylemişti. Ben de ona aslında biraz katkı olması amacıyla bunu söylemek istiyorum. Şeffaflık konusu mesela. Dünyada aslında hani hem kendi hükümeti yani kendi devletimizde ne aslında alınan vergileri konusunda ne kadar şeffaf yani aslında bu bilgileri hani siz de aslında denetim konusundan bahsettiniz. Şeffaflığın sağlanması durumunda zaten aslında hani ciddi bir kaynak ortaya çıkacağına inanıyorum ben. Aslında konuklarımızda da hani şeffaflık konusunun bu konuyla hani ilişkisini de belki değerlendirmelerini sorabiliriz. Orada ben aslında hem Türkiye açısından hem de bütün dünyadaki ülkeler açısından bir kaynak kısmının orada olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. His question, in fact, is a contribution, but also he would like to hear your evaluations about his contributions. It's regarding the transparency issue. In fact, it's very important, and so that the society, the citizens, if they can follow what's ongoing with their taxes and how they are being allocated, etc., etc., it will lead to a kind of financial source for the basic income. And maybe you can comment about this, I mean, transparency issue. Hilde or SARATH? Okay, Hilde, please. Yes, the transparency issue. Well, it's very transparent that multinationals and the ultra-rich don't pay any taxes. But I think the blockchain technology is going to solve a lot of that problem. And I'm a guest lecturer on the blockchain minor at the University of Applied Sciences. And when I talk there about basic income, there's a lot of synergies on basic income because of its unconditionality. There's no exclusion. That's with cryptocurrencies. It's the same like that. Yeah. Hilde'nin üniversitedeki minor'ı yani ikinci bölümü diyebilirim. Yani ana bir lisans konusu var. Bir de onun yanındaki yan lisans konusu diyelim. Blockchain konusu. Blockchain konusunun aslında gerçekten birçok yerde tatbikatı her geçen gün daha da artıyor. Bu konularda özellikle şeffaflık konusunda büyük katkı vereceğini ve dünyanın şeffaflıkla ilgili problemlerini bir anlamda çözüm olacağını ifade ediyor. Blockchain'i biliyoruz diye varsayıyorum. Çok enteresan bir enstrüman. Gerçekten çok önemli. And yes, and blockchain technology, I mean, if you make the rules on the blockchain, you cannot change them during the game.
And that is what you do, what we have now in society, that we make some rules, and then when money comes in, then we change the rules, and then money goes away away again. So we can use the blockchain technology to not only make things transparent, but also stick to the rules that we agree upon. Yani blockchain'i sadece şeffaflığı temin için değil de mevcut kural setini eğer sağlıklı koyabilirsek o kural setine uygun hareket edilip edilmediğini denetlemek için de kullanabileceğini söyledi. Evet, genel çerçeve bu diyebiliriz. Yes. I just, your question and also another question somebody asked. I think transparency will happen when we demand transparency. Somebody has to demand that I need to know X, Y, Z. I need a technology that will give me, that will make the transactions transparent. So that's what Hilda says, that blockchain technology today is emerging as a democratic tool so that people take control of the transactions. But before that... May I up to now? Burada şeffaflık konusu çok önemli ama ancak ve ancak toplum şeffaflığı talep ederse ona erişebileceğiz. Yani o yüzden yani bir farkındalık yaratmak ve o talebin şekillenmesi çok önemli. So before that, we have to first of all accept in our head that I am generating value. As a community, we are generating value. For example, Google Maps says that you can post pictures. It says, come on, please post. So you become a local guide. So then says that your pictures have been watched 10 million times. You are a great guide. But they have not sent me a single dollar. Okay, the thing is that what is happening to data? Because of data, Google is ruling the world. It's their main source of revenue is ads that they give. Okay. Hepimiz üretiyoruz, toplum olarak üretiyoruz. Özellikle veri anlamında çok üretkeniz. Ve bunu kullanan teknolojik olarak ileride fakat bu ortamı kurgulayan ve kullanan firmalar var ve bunlardan dolayı bize geri dönüş olmuyor. Yani hep konuşuluyor ya günümüzün petrolü data, veri şeklinde. İşte mesela bir Google'da veya başka bir programda bir takım fotoğraflar paylaşıyoruz. O fotoğraflar başka amaçlarla kullanılıyor. Birçok insan tarafından görülüyor vesaire. Fakat buradan üretilen değer, buradan üretilen strateji veya buradan üretilen işte atıyorum reklam kampanyasından tutun aklınıza ne gelirse bununla ilgili o değeri oluşturanlara, kitleye bir şey takdir edilmiyor. So collectively we have forgotten many things. So it's important to get back to the basics and ask, we take private inheritance for granted. My father has X amount of money, it automatically comes to me. We think it's the most natural thing that happens. Your money goes to your daughter, it's the most natural thing. But then we have completely forgotten public inheritance. When you ask that there's a public park here, whose land is it? To whom does it belong? We say it belongs to the government. We have forgotten that government is not an owner. Government is just a custodian. We are the owners. So when we move to that kind of thinking, all these questions also vanish, that who is going to finance? Şimdi tabii düşünce sistematiğini değiştirmek üzerine de birkaç şey söylüyor. Özellikle çok unutkan olduğumuz üzerinden gidiyor. Mesela diyor bir ailede diyor işte veraset ile intikal eden bir takım değerler var diyor. Fakat diyor aslında diyor bazı şeylerde toplumsal anlamda veraset veya intikal etmesi gereken değerlerdir diyor. Mesela bir diyor ortak kamusal alan, bir yeşil alan, bir park vesaire. Bunun sahibi kim, devlet mi değil mi? Peki devlet kim, devlet biz değil mi zaten? Yani açıkçası şunu demek istiyor. Olayları tartma, değerlendirme sistematiğimizi değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirdiğimiz takdirde kaynak bulma cephesinde de bir takım yol kat etmemiz mümkün. Bununla ilgili aslında çok şey var söylenecek. Özellikle kültür ayağı altında ki bir şey de paylaşmak isterim arada. Yeni kurulan bir dernek var bu konuda. Mayıs ayında kuruldu. Yani 4-5 yıldır süren çabalar bir dernek statüsü altına kavuştu. O derneğin adı Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma, Geliştirme, Kültür ve Yayma Derneği. Yani açıkçası vatandaşlık temel geliri aslında bir kültürel altyapı değişikliği de gerektiriyor. Mesela bir örnek vereyim. Mesela ceberut devlet denir. Niye? Eskiden işte devlet gelir köylerden jandarma marifetiyle askere kaçaklarını toplar falan. Başka da bir şey yapmaz. Ama şimdi şuna değişmedi. Bir dakika ya, devlet benim ve benim. Hem bana ait hem de ben onun parçasıyım. Onun yapacağı bir yanlış bana zarar verir. O başkası birisi değil daha doğrusu. O hepimizin
ortaklaşa bir değeri, hatta biz hissedarız veya ne bileyim tarafız, paydaşız gibi düşünce sistematiğimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bir iki eklemiş oldum. Başka soru var mı efendim? Genç arkadaşımız buyurun efendim. Mikrofon orada. Başka soru var mı bu arada? Yok galiba. Son sorudan sonra da toparlayalım. Dışarıda diğer panelden gelenlerle bir kapanış yapıyorlar galiba. Onu yakalarız. Buyurun. Orkan Küvelet, Galatasaray University. My question on UBI is based on the freedom of choice of the people. You said that people are not going to get lazy because they are basically going to freely choose what they want to work on. My question is, okay, when I'm getting UBI, since I'm not chained to an income of money, I would like to be a researcher. Would like to be, I don't know, professional athlete or an artist, but distribution of the workforce in these sectors are they going to stay the same? For example, in the private sector, the white-collar jobs, can we really find that much of people who are willing to work on their tables in front of the Excel, that many people in the system of when UBI is established? My question is to you is this. I'll attempt, I hope I understood your question. Now, look, see, if you imagine going by the velocity of change that is happening in today's world, if you imagine the next 10 years, what Wikipedia has done, Wikipedia came and completely destroyed the encyclopedia business. Okay, online books, online literature that's available is destroying libraries one after another. You don't need to go to a library, library has come to you. Similarly, tomorrow you want to become a professor. I think the whole scenario of education is going to change. I think the brightest and the best universities are all going to go online. They're all going to be physical geographic spaces. So you will have a freedom. If you have a basic income, you will have a freedom to really impart whatever knowledge, wisdom that you want to. It's a democratic world. It costs you nothing. And then if you may have 1 million students. I mean, that's the world we are now moving towards. Yeah, I mean, the most important thing is that people will really do what makes them feel happy. And that can be being an artist today and being a computer scientist tomorrow. You can change direction whenever you want. And it also empowers people. So if I work in a hospital where there's a management that is not treating me well and they earn a lot of money and I don't own anything, and there's another hospital nearby that does it differently, then I change. Now I cannot really change that easily, because if I change, I will be without an income for a while, so I will be surviving, so I will not make that choice. And with a basic income, I can always have a choice. Şimdi çok kısa tercüme etmeye çalışacağım çünkü soru da İngilizce geldi. Cevapları anladım mı orada, isterseniz siz? Ama hayır, burada hep beraberiz. Kusura bakmayın. Egoist yaklaşım oldu. Şimdi şöyle, özellikle beyaz yakalılar üzerine konsantre oldu. Temel gelir olduğu takdirde işte insanlar işte ne bileyim işte bazı tercihini hayata geçirebilecek mi vesaire. Arkadaşlarımız cevap vermeye çalıştı. Fakat esas olan şu, burada hayır deme kabiliyetini kazanmak önemli. Bireyin kendi özgür iradesini sergilemesi önemli. Burada mesela bir hastane çalışıyorsunuz ama oradaki şartlar uygun değil, iyi değil. O zaman siz başka bir hastaneye geçip veya başka bir iş arama formuna geçemiyorsunuz. Çünkü şu anda geçiş döneminde finanse etmeniz lazım. Fakat böyle bir enstrüman olduğu takdirde bu olacak. Artı SARATH şunu da çok özellikle belirtti. Yani mevcut eğitim sistemi, mevcut müfredat, bunların hepsi değişiyor. Bu değişimle birlikte mesela tariflediğiniz işler, işte ekran karşısında Excel data girmek vesaire, onlar da değişiyor. Birçok datayı artık tek tek girmiyoruz. Daha kapıda girerken bir barkod okunuyor. Kapılardan geçerken barkodlar okunuyorsa eğer bir anda kim, hangi salonda, o salonda kaç kişi var vesaire, o data üretiliyor. Yani datayı biz yüklemeden de ürettiği bir ortama gidiyor. Bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Değişik ortamlarda temel gelirle ilgili değişik yaklaşımlar var, değişik değerlendirmeler var. Ama bir tanesi, geçenlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde bir toplantı oldu. İşte biz de katıldık.
abilerimizden birisi şey sordu, dönüşümle ilgili toplantı. 10 saniye içinde neyin dönüşmesini istersiniz, onun cevabını verin dendi. Bir arkadaşımız kalktı dedi ki İstanbul dedi yemyeşil olsun, ormanlarla kaplansın. Öbürü kalktı dedi ki işte depremle ilgili bir şeylerden bahsetti falan. Ben kalktım, biraz da kasıtlı yaptım tabii. Cambazlık yapmak isteyen herkesin altında file olsun dedim. Dedi, ne demek bu falan? Tabii benim asıl amacım ne demek dersin? Arkasından birkaç cümle daha ifade etmek. Cambazlık yapmak isteyen herkesin altında file olsun demek şu. Mesela bir sirk düşünün, ben kapıda gişede bilet satıyorum. Asgari ücretli alıyorum, belki de kayıt dışı çalışıyorum. Ama bir de cambazımız var, o ipte yürüyor, cambazlık yapıyor ve benim belki de 20 katım, 50 katım bir rakam oluyor. Ben onu düşünebilir miyim? Düşünemem. Çünkü ben ipten düşersem, kolumu, bacağımı, kafamı kırarsam veya iş yapamaz hale gelirsem, zaten çok düşük bir gelirim var. O zaman bir anda biterim. Kiramı ödeyemem, belki ailem varsa onların geçimini sağlayamam vesaire. Fakat ben biliyorsam ki ışıklar içinde yürüyen cambazın altında bir de file var ve o file gerçekten varsa benim içinde, yani bu iç ortamında, o zaman ben geceleri sirk kapandıktan sonra çıkarım, denerim. Belki ilkinde 2 adım atar düşerim, belki ikincisinde 3 adım atarım, belki tekrar derken, belki 1-2 ay sonra veya birkaç yıl sonra ben de cambaz olurum. Ya da hiç olamam ama en azından o konuda teşebbüs etmiş bir kişi olurum. En azından içim rahatlar, der ki ya der ben zaten yapamıyormuşum bunu. Yani imkan olsaymış da yapamayacaktım. Yani öyle bir şeyin kafanızda soru işareti kalmaz. Yani demek istediğim şu, temel gelir aslında bireylere ayakta durma, birey olma, onurlu bir şekilde hayatlarını yürütme kabiliyeti kazandıran bir konu. Ama değişik ortamlarda değişik tanımlar getirebilirsiniz. Bir tanesi de ki cambazlığı burada girişimcilik olarak da tanımlayabilirsiniz. Cambazlık yapmak isteyen herkesin altında bir file olmasıdır da diyebiliriz. İsterseniz burada toparlayalım. Salonda kapanış oturumundan gelen diğer misafirlerle birlikte konuyu kapatmış olalım. Ama şununla ilgili katkı olursa memnun oluruz. Gerçekten 200'ü geçti şu ana kadar. Şu fotoğraflarla bize katkı verirsiniz. Teşekkür ederiz. Orhan teşekkür ederim. Gelmek isteyen varsa dursun. Hilde, your turn. Sarath. Gelen yok galiba. Peki, çok teşekkürler.